ঘটনার সূত্রপাত চীনের সাংহাই এয়ারপোর্টে ভারতের অরুণাচলের বাসিন্দা এক মহিলাকে হেনস্থা করা নিয়ে। ওই ভারতীয় মহিলা পেনা ওয়াংজাম থাংকারের অভিযোগ যে বলা হয় তার পাসপোর্ট অবৈধ। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ নয়, চীনের অংশ। তার ভিসা গ্রহণযোগ্য নয়, তার পাসপোর্ট অবৈধ। এরপরই বিষয়টা নিয়ে ভারত এবং চীনের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে জলঘোলা শুরু হয়। চীনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং অভিযোগগুলো সম্পূর্ণরূপে খারিজ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে কোনো জোর আটক বা হয়রানি করা হয়নি। মাও নিং বলেছেন যে চীনা কর্তৃপক্ষ নিয়ম মেনে কাজ করছে এবং বিমান সংস্থা যাত্রীর জন্য খাবার, জল এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছে। তিনি বেইজিংয়ের দীর্ঘদিনের দাবির পুনরাবৃত্তি করেছেন যে জাংনান চীনের অংশ এবং ভারতের তৈরি তথাকথিত অরুণাচল প্রদেশ সত্তাকে স্বীকৃতি দেয় না। কি বলছেন এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের চীনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং, শুনবো। First of all, Jiangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful rights. এদিকে এই ঘটনায় চীনকে কড়া বিবৃতি দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে জানান, আমরা অরুণাচল প্রদেশের একজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করার বিষয়ে চীনা বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি দেখেছি। ওই মহিলার বৈধ পাসপোর্ট ছিল এবং তিনি সাংহাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে জাপানে যাচ্ছিলেন। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটা একটা স্পষ্ট বক্তব্য। চীনের অস্বীকৃতি এই স্পষ্ট সত্যকে পরিবর্তন করবে না। তিনি আরও বলেন যে মহিলার আটকের বিষয়টা চীনের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, যদিও তারা এখনও তাদের কাজের ব্যাখ্যা দেয়নি, যা আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণকারী অসংখ্য নিয়মকে লঙ্ঘন করেছে। তাদের কর্মকাণ্ড তাদের নিজস্ব নিয়ম লঙ্ঘন করে, যা সমস্ত দেশের নাগরিকদের 24 ঘন্টা ভিসা মুক্ত ভ্রমণের অনুমতি দেয়। জানা গিয়েছে 21শে নভেম্বর শুক্রবার যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক পেমা ওয়াংজাম থাংডংকে সাংহাই বিমানবন্দরে প্রায় 18 ঘন্টা আটকে রাখা হয়। তিনি লন্ডন থেকে জাপান যাচ্ছিলেন এবং ট্রানজিট চলাকালীন চীনা অভিবাসন কর্তারা তার পাসপোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেন, কারণ এতে অরুণাচল প্রদেশকে তার জন্মস্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে ওই মহিলাকে সাংহাই এয়ারপোর্টে প্রায় 18 ঘন্টা আটকে রাখা হয়। তাকে জল এবং খাবার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, শুধুমাত্র টয়লেটে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এরপরই ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। তারপর ভারতীয় দূতাবাস থেকে আধিকারিকরা গিয়ে কথা বললে ছেড়ে দেওয়া হয় ভারতীয় মহিলাকে। ইন্ডিয়া টুডের কনসাল্টিং এডিটর রাজদীপ সারদেসাইকে ওই ভারতীয় মহিলা পেমা ওয়াংজাম থাংডাক জানান, আমি লন্ডন থেকে জাপানে সাংহাইয়ের একটা ট্রানজিট দিয়ে যাচ্ছিলাম। চীনা ইমিগ্রেশনের একজন কর্মকর্তা এসে আমাকে লাইন থেকে বের করে দিয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হচ্ছে এবং সে বলল, অরুণাচল ভারত নয়, চীনের। তোমার ভিসা গ্রহণযোগ্য নয়, তোমার পাসপোর্ট অবৈধ। যখন আমি তাদের প্রশ্ন করার চেষ্টা করলাম এবং সমস্যাটা কি, তখন তারা বলল অরুণাচল ভারতের অংশ নয় এবং উপহাস করতে লাগলো। হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের চীনা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা উচিত। তুমি চীনা, তুমি ভারতীয় নও। আসুন শোনাই কি বলেছেন ওই মহিলা। I want to understand what exactly happened to you at the Shanghai airport. What did the immigration authorities tell you when you were there on a stopover on your way to Tokyo? Thank you, sir. Firstly, I would like to thank India Today for being the first media channels to reach out and broadcast the story on a very important issue. So basically, I have in fact traveled and transited from Shanghai in the past. And this was my second time transiting, and it seems like more of a pick and choose and harassment issue here, because the first time that I was transiting via China, I did call up the Chinese embassy in London, and they confirmed that as long as your transit is less than, say, 12 to 24 hours, you are able to transit. There was no issue whatsoever on holding an Indian passport. So I basically was traveling on holiday between London Gatwick to Japan with a transit in Shanghai.
The first instance that when I did travel was on 16th of October 2024, and I did transit very easily with no questions asked whatsoever. However, this time, basically, the immigration officer came to single me out of the queue while I was queuing up for the security check-in, and basically took my passport from me, from my possession, and said, when I did continue to ask, what is the issue? I have a connecting flight. Why are you singling me out and taking me out of the queue? She went on to say, Arunachal is not part of India, that is part of China, and that my Indian passport was an invalid document for travel. He said very clearly that Arunachal is not part of India, it's part of China. Exactly. Because the Chinese authorities have interestingly claimed that they carried out checks, procedures in accordance with laws and regulations. You are telling me you've transited through the same journey, but you were never subject to this kind of harassment as you went. How did you respond when they told you this, and were they not even allowing you to move out? Definitely not able to move around except between where I was seated to the toilets, really, and they wouldn't even let me have access to food or go to the terminals. I had to sit there just in front of the China Eastern Airline transfer desk, and right next to them was a smaller immigration desk, both of which officials would just kind of, when I go to the airline, they say speak to the immigration. When they speak to the immigration, they say go to the airline. They kept basically, transferring me from one desk to the other and not giving a definitive answer. Of course, there is no law or written document that they produce to show and to tell me why they are holding me back, how they can claim an Indian passport to be invalid, but they simply said Arunachal, pointing at my passport, saying you're born in Arunachal. This is not part of India, it's part of China. খুব স্পষ্ট করে উনি জানাচ্ছেন যে তাকে বলা হয়েছে যে অরুণাচল প্রদেশ নাকি চীনের অংশ, ভারতের অংশ নয়, এবং এই বিষয়টা নিয়ে নাকি উপহাসও করা হয়েছে। বলছেন পেমা, ঘটনার সূত্রপাত চীনের সাংহাই এয়ারপোর্টে ভারতের অরুণাচলের এক মহিলাকে হেনস্থা করা নিয়ে। মহিলা পেমা ওয়াংজাম থাংডাকের অভিযোগ, বলা হচ্ছে তার পাসপোর্ট অবৈধ। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ নয়, চীনের অংশ। তার ভিসার গ্রহণযোগ্যতা নেই, তার পাসপোর্ট অবৈধ। এরপর বিষয়টা নিয়ে ভারত এবং চীনের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে জল ঘোলা শুরু হয়। চীনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাউনিং অভিযোগগুলো সম্পূর্ণরূপে খারিজ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে কোনো জোর, আটক বা হয়রানি করা হয়নি। মাউনিং বলেছেন যে চীনা কর্তৃপক্ষ নিয়ম মেনে কাজ করছে এবং বিমান সংস্থা যাত্রীর জন্য খাবার, জল এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছে। তিনি বেইজিংয়ের দীর্ঘদিনের দাবির পুনরাবৃত্তি করেছেন যে জাংনান চীনের অংশ এবং ভারতের তৈরি তথাকথিত অরুণাচল প্রদেশ সত্তাকে স্বীকৃতি দেয় না। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।